Welcome to Living Wisdom with Ilchi Lee on LifeParticle TV. June brings the dawn of a new and bright season, summer. This month, LifeParticle TV is celebrating its foundational concept, the LifeParticle Sun. That is, our essence, our internal source of energy, light and love. We also introduce to you, our viewers and listeners, the LifeParticle card to illustrate that sun and guide you in your personal growth and meditation. Ilchi Lee developed the concept of LifeParticles and the LifeParticle sun in order to communicate the value of life. In today's teleseminar, Lee will discuss his concept, and you'll hear stories of people who experienced important changes after practicing meditation with the LifeParticle card. Please welcome Ilchi Lee. 반갑습니다. It's a pleasure to meet with you all. 여러분들이 생명전자를 잘 활용하고 있는 걸 알고 있습니다. I have heard that all of you have been utilizing LifeParticles very well. 생명전자에 대한 정의를 알려드리겠습니다. Allow me to explain a little bit more about LifeParticles and give you a definition. 생명전자는 이 우주를 구성하는 가장 작은 입자입니다. LifeParticles are the smallest particles that comprise this universe. 생명의 가장 작은 당위죠. They're the smallest unit of life. 생명전자는 무한한 가능성과 창조의 근원이며 생명전자의 원리를 알고 활용할 때 우리는 건강과 행복 평화를 얻을 수가 있습니다. LifeParticles are the source of infinite potential and creativity. And if you know the principles of LifeParticles and when you utilize LifeParticles, then you can attain health, happiness, and peace. 이제 나눔할 사람들이 2명 있는 걸 알고 있습니다. So I heard we have a couple of people who are ready to share their LifeParticle stories. 생명전자를 통해 변화와 창조를 만드는 이 두 분들의 나눔을 들어보겠습니다. So let's hear what they have to say about how they created, how they achieved change and creation through LifeParticles. 첫 번째는 네바다의 헬란입니다. So the first person who's going to share is Helen from Nevada. 그다음에 텍사스의 데브라가 해주겠습니다. And after that, we'll hear from Deborah from Texas. Helen, would you share, please, about your life experience? Okay. Hello and good afternoon, Ilchi Lee. My name is Helen, and I am the center manager of the North Las Vegas Body and Brain Center. And I have a member named Rania, and she was pregnant for the second time because she'd had a miscarriage on her first pregnancy. So this pregnancy, I should also say that Rania is a diabetic and that she has an insulin pump. So her baby Mason was born in March, 3 weeks premature. And then shortly after birth, he developed blood sugar problems, and then he was listed in critical condition. When I learned of his condition, I arranged with my members to do a collaborative healing for Mason and for his mom by sending them both LifeParticles of healing energy collaboratively. So we pictured Mason growing into a strong young man going to college. And the healing took place between 8 and 8:30. Shortly after 8:30, Rania called one of my members and told her that the hospital had just called her and told her that Mason was better. And so he was soon removed from the critical care unit. He went home, and a few days later, we saw him, and he's now a healthy 3-month baby boy. Thank you for allowing me to share this beautiful and powerful healing story with you. 다음에는 텍사스의 데브라가 해주겠습니다. Next, let's hear from Texas. Hello. I was a LifeParticle recipient about a month ago during one of the live broadcasts for a problem I had been having with my hands and my wrist. My doctor had me wearing braces 24 hours a day to immobilize my hands and to help with the pain. The day of my broadcast, my instructor, my sister, and several members had gathered at our center. I was extremely excited about the concept. The process was that I sat in meditation posture, my eyes were closed in deep meditation with my hands extended and my palms up. During the LifeParticle receiving them, I envisioned golden particles being sent to me, and after just a few seconds, the sensation got stronger and stronger.
It was really hard to explain. I felt energy before, but this was different, especially strong. My hands started to vibrate and got very hot. My palms were sweating, and it felt like LifeParticles were just orbiting all around my body. Since then, my hands are much better. I'm no longer wearing the braces, and the process has really enlightened me and opened the door to help me learn how to train myself for self-healing. And also I've started an outreach instructor program to help others, and that's really what it's all about. So thank you so much. I have a lot of gratitude for having been a recipient. 질문이 있는데 질문을 두 가지를 받아보도록 하겠습니다. Thank you so much to you ladies for your sharing. And next, we have some questions from our audience on LifeParticleTV.com. We have two questions that were submitted in the LifeParticle TV forum by subscribers for you, Mr. Lee. The first comes from Free Soul. She asks, what changes can we experience through LifeParticles? 첫 번째 질문에 대해서 대답을 하겠습니다. Allow me to answer the first question. 우리는 생명전자를 통해서 어떠한 변화를 체험하게 됩니까에 대한 질문입니다. So the question was, how can we, or what changes can we experience through LifeParticles? 우리가 먼저 이 생명전자가 우리 몸에 어떠한 영향을 주는가를 알아야 됩니다. First of all, you need to know what effect LifeParticles can have on your body. 조금 전에 생명전자에 대한 정의를 했습니다. So just a little while ago, I explained the definition of LifeParticles. 이 세상의 모든 만물은 생명전자로 이루어진 것입니다. All creation is composed of LifeParticles. 우리 몸 안에도 이 생명전자가 있습니다. And we also have LifeParticles in our bodies. 문제는 어떻게 그 생명전자가 활성화되게 할 수 있냐, 이것이 중요합니다. But I think what really matters is the question of how we can activate those LifeParticles. 다시 아주 쉽게 얘기한다면 우리에게는 자연 치유력과 So in other words, to make it simple, it's about our natural healing ability. 또 무한한 창조력이 잠재되어 있습니다. And the infinite creativity, creative power that we have dormant within us. 이건 우리 의식 속에 있는 게 아니라 So this is not dwelling in our conscious mind, 무의식 속에 존재합니다. but it exists in our unconscious mind. 우리가 이런 그 무의식 속에 존재하는 무한한 자연 치유력과 그런 모든 문제를 해결할 수 있는 창조력에 대해서 알고자 한다면 우리는 의식과 무의식에 대해서 알아야 됩니다. In order to know about the infinite creative potential and your ability to answer and solve all problems that exist in your unconscious mind, you have to have a better understanding of your conscious and unconscious minds. 우리는 그 의식 속에서 항상 판단하고 생각하면서 존재합니다. When we exist, we tend to make our decisions and determinations based on all the thoughts and workings of our conscious mind. 일반적으로 우리가 의식하지 못하는 것은 자기의 삶이 아니라고 생각합니다. So generally speaking, people think that if it's something you're not conscious of, it's not really part of your life. 우리는 깨어있을 때 상태, 의식이 있을 때 상태를 우리는 그것을 중요시 여기고 우리의 삶이라고 생각합니다. So we value our consciousness when we're awake, when we have mental awareness, and we think that's all there is to life. 그렇다면 우리 의식이 우리 생명에 대해서 어떤 정도 영향을 미칠까요? But then the question is, how much does that conscious mind, how much effect does that have on our lives? 우리가 그걸 알아야 됩니다. And that's what you need to know. 우리 생명은 Our life, 의식으로 인해서 존재하는 게 아닙니다. your life does not exist because of your consciousness. 예를 들면 여러분이 잠을 잘 때 For example, when you're sleeping, 의식이 없습니다. then that's a time you don't have consciousness. 눈 뒤판 뜨고 있고 And at that time, your brain waves you continue to emit brain waves, 그리고 이 혈액이 순환되고 and your blood continues to circulate. 심장이 뛰기 때문에 그래요. And your heart keeps beating. 그리고 여러분이 밥을 먹고 잠자는 동안에 알아서 소화를 하고 그것이 다 필요한 곳으로 영양분을 전달해 줍니다. And say if you eat and fall asleep, even while you're sleeping and unconscious, your body still continues to digest your food and distribute the nutrients to all the parts of your body. 그래서 우리 인체는 어마어마한 화학 공장입니다. That's why the human body is a tremendous chemical factory. 많은 생명 현상이 일어나고 있죠.
So many vital phenomena are taking place at all times, 우리 의식과 관계없이. regardless of our state of consciousness. 만약 우리가 의식을 해야만이 의식적으로 뇌파도 호흡도 심장이 뛰게 한다면 우리는 아마 생명현상을 유지하기만 해도 우리 의식으로 나는 감당할 수가 없을 겁니다. If you had to be conscious all the time, if you had to intentionally make yourself breathe, make your heart beat, make your brain have brain waves, then that would keep us busy and we wouldn't be able to do anything else. 그래서 우리에게 일어나고 있는 여러 가지 생명의 현상, So all the different phenomena of life that take place, 여러 가지 감정들, all the different emotions, 어떤 문제가 생겼을 그 문제를 해결할 수 있는 힘들, or the power to solve problems as they arise. 이것은 의식 속에서 이루어지는 것이 아니라 무의식 속에서 95%가 이루어집니다. So these are actually not things that take place in the conscious mind, but 95% of them take place in the unconscious mind. 그동안 일반적으로 많은 사람들은 의식 속에서 모든 것을 구했습니다. Until now, generally speaking, people tend to seek everything in the world of their conscious mind. 정말 지식이 중요하다. So people think that intellectual knowledge is so important. 그리고 진짜 배움이 중요하고 배우지 않으면 못한다. Or people think learning is so important and that if you don't learn something, you're not able to do it. 사실 우리의 생명 현상은 배워서 이루어지는 게 아닙니다. But actually, the phenomena of life don't happen in your body because you learn them. 우리가 생각하는 건강, So the health that we think of, 행복, happiness, 여러 가지 평화들, and actual peace. 우리는 그 의식이 관여할 수 없는 무의식 세계에서 거의 대부분 이루어집니다. Most of these things take place in the world of the unconscious mind, over which we have little domain. 나는 깊은 명상 속에서 그것을 발견한 것입니다. And that's what I discovered in a state of deep meditation. 우리 인체 신비에 대해서 The wonder of the human body. 어떻게 하면은 How? 무의식 속에 있는 생명전자를 활용해서 How can we utilize the life particles that we have in the unconscious mind? 현재 의학으로 해결하지 못하는 건강의 문제라든지 How can we utilize them to solve the problems that current medicine cannot address? 또 이 사회 시스템을 해결하지 못하는 여러 가지 행복에 대한 문제라든지 Or the issues of happiness that our current social systems cannot solve? 이 사회에 있는 많은 문제를 해결하는 것에 대해서 Or about solving all the different problems of society? 그리고 정말 자기의 참가치를 발견하는 깨달음에 대해서 And about enlightenment and discovering your own true value and worth? 이러한 부분에 대해서 이것을 의식이 아니라 무의식 속에서 해결할 수 있는 그 길을 나는 찾고 발견한 것입니다. And what I looked for and discovered was the way to address and solve all these issues, not in the conscious mind, but in the unconscious mind. 우리가 의식 속에서만 생각한다면 이런 무의식에 대한 얘기라든지 생명체에 대한 얘기를 할 때 이것이 과학적이지 않지 않냐 이렇게 생각하는 사람도 있습니다. So if we're staying only in the conscious mind, there may be some people, and we're talking about life particles and so on, then some people may think, well, isn't that not scientific? 그러나 그렇지 않습니다. But that is not the case. 과학이 기존에 인간이 있었고 Human beings existed before science was developed as a field. 인간의 생명의 현상은 일어나고 있는 것입니다. And the phenomena of life are always taking place in all human beings. 과학이라는 것은 생명에 대한 여러 가지의 문제라든지 우리가 알지 못한 세계, 신비의 세계를 지금 규명하고 있는 과정에 있습니다. Science is currently in the process of studying and proving all the different vital phenomena and things that are happening in our lives. 이런 무의식에 대한 세계 그리고 규명하지 못한 세계를 지금 과학이 열심히 규명하고 있는 거죠. Science is working hard to learn and evidence the things that are taking place in life and in the unconscious mind. 예를 든다면 번개는 아주 천년, 수만 년 전에 번개는 쳤습니다. For example, even thousands or tens of thousands of years ago, there was lightning. 자연 속에 아주 흔하게 일어난 일입니다. And lightning is a very common phenomenon of nature. 그러나 벤자민 프랭클이라는 그러한 인물이 탄생했기 때문에 바로 번개를 통해서 방전의 원리가 발견된 것입니다. But it wasn't until Benjamin Franklin came along that human beings have been able to use the power of electricity that comes from lightning. 자연 속에 일어난 많은 신비한 세계가 있었습니다. And there were so many wondrous things, mysteries of nature. 우리가 방전의 원리를 발견하기 전에 그것은 하나의 신비스러운 세계였고 무의식의 세계였습니다. Before we discovered the principles of electricity, this lightning and electricity, power, these things were a part of the unconscious mind, a part of the mystical world. 이제 번개를 통해서 방전의 원리가 나왔고 그 후에 토마스 에디슨에 의해서 전구가 나옴으로 인해서 But now, through the discovery of electricity, from seeing lightning, we understand the principles of electricity, and 100 years later, Thomas Edison invented the light bulb. 무의식 세계에 있던
So what was in the unconscious, the world of the unconscious, 신비로운 세계 속에 있던 or what used to belong to the world of mystery. 우리가 모르면 신의 영역입니다. So in other words, if we didn't know something, we attributed it to the domain of God. 이 신비의 영역이 의식으로 이제 올라온 것이고, But now what used to be a part of mystery and wonder has now become a part of knowledge. 이제 전기가 의식에 의해서 활용됨으로 인해서 And because we're able to utilize electricity consciously, 엄청난 이런 이 물질 문명이 그리고 여러 가지의 문명 시대가 열린 것입니다. we have been able to develop material civilization, and thus we are currently living in an era of this material civilization. 이제 나는 우리의 인체 속에 숨어있는 신비의 세계, 그 무의식의 세계, 생명전자를 얘기하는 것입니다. But now I'm talking about the life particles that exist in the human body in the world of the unconscious. 어떻게 이 무의식 세계에 있는 그런 자연치력과 무한한 창조력을 활용할 수 있을까? And how can we utilize all these things the particles that exist in the world of the unconscious mind? 그리고 누구나 다 자기 자신의 참 가치를 발견하고 새로운 어떤 삶을 자기가 설계할 수 있을까? And how can we get every person to discover their true value and worth and design the life that they want to live? 그 답을 나는 우리 무의식 속에 있는 생명전자에서 찾은 것입니다. I found the answer to that in the life particles that exist in the world of the unconscious mind. 그럼 이제 생명전자를 눈으로 볼 수 있도록 카드를 만든 것입니다. And I also developed the life particle cards so that people could see it with their eyes. 아주 오랜 시간 동안 많은 연구를 해서 만들어진 것입니다. It took so much research and investigation over a long period of time to be able to develop these cards. 생명전자 카드가 만들어지기까지 많은 실험을 했고 약 한 10년의 시간이 걸렸습니다. There were many experiments and over 10 years of work went into producing the life particle cards. 이제 카드는 누구든지 아는 사람들은 카드를 만지면 또 바지를 보면 에너지를 느낄 수 있습니다. And so now anybody who understands and knows the life particle card can experience energy simply by seeing or holding the card. 준비가 된 사람은 바로 그 에너지를 느낄 수 있고 활용할 수 있죠. People who are ready can feel that energy right away and utilize it. 우리가 아이폰이 있어도 준비가 되고 아는 사람은 쓸 수 있지만 모르는 사람은 그걸 만지고 있어도 쓸 수가 없습니다. So if you have a smartphone or a device like the iPhone and you know how to use it, then you can use it right away. But someone who doesn't know how to use it can hold it in their hand and not be able to do a thing with it. 마찬가지입니다. And this is the same. 이제 카드를 어떻게 활용할 것인가? So it's a question of how are you going to use the life particle card. 거기에 대한 지식이 필요합니다. You have to know how to do that. 체험이 필요합니다. And you need the experience as well. 그 체험은 계속해서 새로운 신념을 가져다 줍니다. And experience will continue to bring you new conviction. 나는 오늘 여러분들이 이 생명전자 카드를 통해서 자기 안에 있는 무한한 잠재 능력, 자연치유력, 그리고 창조력을 여러분이 오늘 체험하기를 바랍니다. And today I really hope that you can experience, by using your life particle card, your ability to access your natural healing power and your infinite creativity and your unlimited potential. 전 세계적으로 지금 수백만 명이 바로 생명전자에 대해서 체험하고 있고 또 그걸 통해서 자기 건강이라든지 여러 가지 문제를 해결하고 있습니다. Billions of people around the world today are experiencing these wonders of a life particle card, and they're finding themselves able to heal their bodies and enhance their natural healing ability. 바로 생명전자를 통해서 Through life particles, 우리는 어떤 변화를 체험할 수 있을까요? what changes can we experience? 첫 번째 건강에 대해서. So first, regarding your physical health, 여러분이 알다시피 여러 가지 이 불치병들. regarding your health, there may be many incurable illnesses, for example. 현대의학으로 치료가 잘 될 수 있는 거라면 현대의학으로 하면 됩니다. If it's something that modern medicine can handle, then you can just use that approach. 그러나 현대의학으로 잘 해결이 되지 않는 여러 가지 우리는 질병을 갖고 있습니다. But there may be a lot of people out there who have an illness or disease that modern medicine really can't handle. 중요한 것은 그러한 이것을 필요한 사람들이 바로 생명전자를 통해서 도움을 받을 수 있다는 것입니다. But the important thing is that the people who need that help and that healing can attain it by using life particles. 현대의학은 인간이 그동안 연구하고 개발한 좋은 하나의 방법입니다. Modern medicine is a really excellent method devised
are developed by people over time and throughout history. 현대의학은 정말로 중요합니다. So modern medicine really is very important. 그걸 다 해야 됩니다. We just have to utilize it well. 그러나 그거로 다 해결될 수는 없습니다. But there are times when it just doesn't solve all the problems. 그럼 바로 우리 무의식 속에서 일어나고 있는 여러 가지 생명 장치들, And all the mechanisms of life that are taking place and being operated through our unconscious mind. 그것은 아주 우리가 특별하게 세금을 낼 필요도 없고, We don't really have to pay a special tax on those. 치료비를 낼 필요도 없죠. Or we don't have to pay for the cure that comes from there. 우리가 갖고 있는 바로 무의식 속의 그런 여러 가지 기능들, So all those involuntary functions, the functions of our unconscious mind. 그런 기능이 나는 우리에 뇌에 있다고 얘기합니다. I say that those features can be found in the brain. 이것을 활용할 준비가 됐습니까? Are you ready to utilize them? 네, 준비가 됐다면은 If you're ready, 건강에 대한 문제, then addressing the issues of health, 생명전자를 활용해서 우리 건강에 도움을 받고자 한다면 if you want to help by utilizing LifeParticles, if you want to improve your health by utilizing LifeParticles, 의학적인 지식은 필요가 없습니다. then it doesn't require advanced medical knowledge. 의학적인 지식이 없어도 Even if you don't have that knowledge or working knowledge of medicine, 예를 들면 for 관절염이 example, 있다든지 if you have arthritis, 어떤 여러 가지 여러 종류의 암이 있다든지 or if you have some kind of cancer, for 여러 example, 가지 우울증이나 불면증이 or 있다든지 depression, insomnia. 많은 그런 건강에 관계된 문제를 갖고 있다면 So you may have any one of a number of illnesses or issues that affect your health. 우리 몸 안에 있는 무의식 속에 있는 자연 치유력은 Then the natural healing ability that exists in your unconscious mind 아주 강력합니다. is very powerful. 그리고 즉시 그 현상이 나타납니다. And those phenomena can be manifested immediately. 바로 생명전자가 일어난 현상, So the phenomena that are caused by life particles, 생명전자를 우리가 체험하게 되면 first of all, when you experience life particles, 몸에서 열이 납니다. your body becomes warmer. 전율이 느껴지죠. You experience heat in your body. You may feel like a tingling or a sense of electricity running through your body. 진동을 하게 되고 And then you also may experience vibration. 바로 우리는 자각합니다. And you feel that stimulation. 내 몸의 변화가 일어나고 있어. You realize my body is changing. 그건 바로 여러분이 잠을 자도 숨을 쉬는 것 같고 So it's the same way as how you continue to breathe even when you're asleep. 여러분의 심장이 뛰는 것 같습니다. Or it's the same way as how your heart continues to beat. 이런 신비한 현상들이 So these wondrous and amazing phenomena 이제 여러분을 또 놀라게 하고 또 여러분을 느끼게 합니다. will surprise and amaze you once again and bring that feeling to you. 여러분이 그런 체험을 하고 여러분에게 건강에 도움이 된다면 So if you have these experiences and if it's helpful to your health, 그것으로 충분한 겁니다. then that's enough. 과학적인 접근이나 그런 것은 과학자가 할 일이죠. So taking a scientific approach, you can leave to scientists to do. 중요한 것은 자기가 이걸 활용해서 건강하고 행복하고 평안하고 됩니다. So what matters is that if you use this to become healthy, happy, and peaceful, then that's really all you need. 이 우리 무의식 속에서 이루어지는 일은 So all these things that arise in the world of our unconscious mind 시간과 공간을 초월합니다. can transcend time and space. 대부분 의식 세계에서는 시간과 공간 속에서 모든 것이 존재합니다. Most things take place or exist within the confines of time and space when you're talking about the world of the conscious mind. 상당히 논리적이죠. Everything's very logical, rational, 진단해야 되고 and you have to have exact diagnosis. 그 병에 대해서 어느 정도 치료 기간이 걸리고 And then there's also a certain amount of time that's required for an illness to be healed. 또 이건 현대의학으로 되는 게 있고 안 되는 게 있고 And there are some things that modern medicine can handle and some things that it cannot cure. 의식의 세계에서 그렇습니다. But this pertains to the world of the consciousness. 무의식의 세계에서는 But what about the world of the unconscious? 놀라운 일이 일어나죠. Amazing things can happen. 바로 생명이라는 것이 바로 정자와 난자가 만남으로 인해서 So when it comes to life, you have the meeting of an egg and sperm. 바로 태아가 만들어집니다. And through the meeting of an egg and sperm, an embryo is formed. 그리고 10개월이 지나면 And then 9 months after that, 귀도 만들어지고 then a brain has been formed, 눈도 만들어지고 and eyes appear, 심장도 만들어지고 a heart forms, 피도 만들어지고
and skin appears. 그렇게 해서 새로운 생명이 나옵니다. And thus a new life is created. 만약 현대 과학적으로 그거를 아마 눈을 만들고 뇌를 만드는데 10달 만에 만든다는 거 엄두가 나지 않겠죠? So if we told modern medicine to create a brain and eyes and all those physical features in just 9 months, nobody would probably be able to do it. 그건 기적입니다, 과학적으로. So in terms of science, it really is a miracle. 우리 기적 속에 살면서 We're always living inside of miracles, 기적이라고 생각하지 않습니다. but we just don't think of them as miracles. 그런 현상을 우리는 받아들이고자 하는 것입니다. So all we're trying to do now is to accept the phenomena. 그 현상을 좀 나누고자 하는 것입니다. We want to accept those effects and to share them. 이제 첫 번째 질문을 여러분에게 해줬습니다. So that was the answer to the first question. 생명전자를 만나면 When you encounter life particles, 열이 나고 then your body becomes warm. 열이 난다는 것은 생리 변화가 일어난다는 뜻입니다. And so when you feel that heat, it means physiological changes are taking 굉장히 place. 중요한 생명 현상이죠. So it's a very important phenomenon of life. 생명전자를 만나는 순간에 몸이 더워진지, The moment that you meet life particles, your body gets warmer. 전율이 생기고 You experience tingling or 그런 electricity. 현상을 통해서 우리 몸의 자연치유력이 지금 일어나고 있구나를 우리가 느낄 수 있습니다. And this phenomena, you can know, oh, what I'm feeling right now is that my natural healing ability is working in my body. 그리고 또 진동이 일어나는데 And when you experience that vibration, 진동도 5단계가 있죠. that buzzing or shaking, there are even 5 levels of that vibration. 너무 깊어집니다. And it gets really, really deep. 의식을 더 진동하다가 So when you start out, you do conscious vibration. 반의식으로 하다가 So you shake your body intentionally, and then you go into semi-conscious vibration. 무의식 속에서 들어가서 하다가 And then you enter into an involuntary vibration. 이럴 때 정말 자연치유력이 아주 극대화되는 상황입니다. And that's the state in which your natural healing powers are optimized and maximized. 더 깊은 상태로 들어가기 4단계 진동인데 And then when you go even deeper, there's the 4th level of vibration. 그 4단계 진동 속에서 우리는 참 자기의 가치를 발견합니다. In the 4th level of vibration, you meet with your true value and your real self, the real you. 다시 얘기해서 생명전자 속에서 우리가 참여하는 겁니다. In other words, you experience that participation, that the change in yourself through the effect of life particles. 생명현상의 중심으로 들어가는 것이 진동입니다. So through vibration, you can enter into the center of vital phenomena. 다섯 번째 그 레벨의 진동. And then there's the 5th level of vibration. 생명의 실체를 만나는 상태입니다. In this state, you're encountering the essence of life. 우리 의식을 갖고는 도저히 들어갈 수 없는 상태죠. It's not possible to enter into this state with your conscious mind. 바로 그러한 우리가 생명의 실체를 만나는 생명의 실체의 모습을 그림으로 그린 게 생명전자 카드입니다. So when you encounter the true essence of life, when you experience the essence of life, that the image that represents that is on the life particle card. 생명전자 카드는 그렇기 때문에 굉장한 파워가 있고 아주 신비스러운 것입니다. That's what makes the life particle card so amazing and powerful. 여러분이 카드를 활용함으로 해서 계속 깊은 체험을 하게 되면 So if you continue to use life particle card and have deeper experiences, 진동의 5단계 레벨에 들어가게 되면 and if you were to enter into the 5th level of vibration, 엄청난 큰 의식의 확산을 가져다 주는 겁니다. then it'll bring you this incredible expansion of your consciousness. 지식으로 얻을 수 없는 It's something you can never attain through intellectual knowledge. 무의식에 대한 여행을 하는 거죠. And you're entering into the realm of the unconscious mind. 정말로 놀라운 일입니다. And it's a really incredible thing. 나는 이것을 모든 사람들에게 알려서 That's why I really hope to share this with everybody. 인류의 의식의 큰 혁명을 전하고 싶은 겁니다. And I hope that we can deliver a revolution in human consciousness. 이번에 이제는 두 번째 질문을 받아보도록 하겠습니다. Then now let's hear the second question, please. The second question comes from Tatiana. She writes, Dear Ilchi Lee, thank you so much for introducing LifeParticles and the LifeParticle card. I find the training very powerful and feel changes happening in my body and mind during and after the training. But the moment I step out back into my regular routine, I find myself going back to old habits. How do we incorporate LifeParticles into our daily lives? 아주 좋은 질문을 해줬습니다. This is an excellent question. 중요한 것은 이것이 우리 생활의 일부분이 돼야 됩니다. And what's really important is for this to be incorporated into a part of your life.
우리가 수련한다는 것, But when we do training, 바로 생명전자를 체험한다는 것, or when we experience life particles, 이것은 우리 생활과 분리될 수가 없습니다. this is something that cannot be separated from our daily lives. 정말 생명전자를 안다면 If you really understand life particles, 우리는 단 0.1초도 생명전자와 생명과 분리될 수가 없기 때문에 it's because you can never be separated from your life or from life particles even for 0.1 seconds. 대부분 사람들은 이제 수련과 수련하지 않은 상태를 분리합니다. But I notice a lot of people distinguish between the time that they're training and the time that they're just living. 그것이 상식이죠. And that might be what you consider to be common sense. 의식의 세계에서는 그것이 분리가 될지 모르지만 So maybe in the world of the conscious mind, those things can be distinguished. 무의식에서 볼 때는 의식도 무의식이 안에 포함되어 있습니다. But actually from the perspective of the unconscious mind, the conscious mind is actually a part of the unconscious mind. 이제 여러분은 자기 심장이 뛰고 있는 것에 대해서 신비롭게 생각을 하길 바랍니다. So now I really hope that you can be amazed and feel wonder and awe at the fact that your heart continues to beat. 이거보다도 강력한 생명전자 현상은 없습니다. There's no greater phenomenon of life particles than this. 내가 관여하지 않아도 이 심장이 뛴다. But regardless of whether you're actively involved or not, your heart keeps beating. 그리고 내가 관심을 갖지 않아도 호흡이 그냥 저절로 되고 And even if you're not paying attention, your body continues to breathe. 뇌파가 뛰고 있고 And your brain gives off brainwaves. 이제 여러분들의 의식의 변화가 필요합니다. So what you need now is a shift in your consciousness. 나는 수련한다. You need a shift in your awareness 나는 수련하지 않는다. about for example, I'm doing training now or I'm not doing training right now. 나는 명상을 한다. I'm meditating. 나는 명상하지 않는다. I'm not meditating. 나는 좀 잠을 잔다. I'm sleeping. 나는 잠을 자지 않는다. I'm not sleeping. 그것이 우리가 다르다고 생각합니다. So we differentiate between all of these things. 잠을 자건 자지 않고 Whether you're asleep or not, 우리 생명 현상이 일어나는 것입니다. the phenomenon of life continue in your body. 대부분 많은 사람들이 어떤 관념을 갖고 있습니다. So most people have certain preconceptions. 수련을 하기 위해서 어디 가야 되고 So people tend to think you have to go in order to do training, 명상을 하려면 어떻게 자기가 특별한 자세를 취한다든지 or you have to sit in a special posture in order to meditate. 명상하기 전에 준비를 많이 해야 된다고 생각하거든요. Or some people think you have to prepare a lot in order to meditate. 그건 정말로 이 생명전자를 모르고 무의식 세계를 몰라서 그렇습니다. But that's simply because you really don't know about life particles in the world of the unconscious mind. 자기가 지금 명상하고 있다고 생각하면 So if you think that you're meditating right now, 그 사람은 명상하지 않는 겁니다. then actually you're not meditating. 나 지금 잠자고 있다고 자기가 안다면 So if you think that you're asleep, 그 사람 잠자고 있는 게 아니에요. then actually you're not asleep. 여러분이 수련한다고 생각하고 수련한다면 Or if you think that you're doing training when you do training, 내가 너를 지금 사랑하고 있다고 얘기한다면 or if you tell somebody, I'm loving you right now, 사랑을 느끼고 있다고 얘기한다면 if they say they're feeling the love, 진짜 사랑한 게 아닙니다. then that's not real love. 진짜 사랑한다면 If you really love someone, 내가 사랑하는 것도 잘 모릅니다. then if you're really in love, sometimes you don't even notice it yourself 거기 빠졌기 때문에. because you're so deep inside of it. 그럼 우리는 의식하지 못합니다. And that means you're not conscious of it. 이제 여러분들의 의식의 변화가 와야 됩니다. But now you need to experience a shift in your awareness. 그동안 이 무의식의 세계에 들어가기 위해서 많은 절차를 거쳐야 된다고 생각했습니다. Until now, people thought you had to go through this complicated and involved process in order to enter into the world of the unconscious mind. 세상적인 지식을 얻기 위해서는 여러 가지 과정이 필요합니다. There's always a lot of processes involved in attaining intellectual knowledge or worldly knowledge. 예를 들면 우리 이 영화 감상을 하러 갈까? So, for example, if somebody says, let's go to a movie, 유명한 그 가수가 온다는데 그 가수가 하는 그런 쇼에 참석할까? or say a famous singer is coming, let's go to their concert. 과정이 굉장히 복잡합니다. Then the process of that can be very involved. 표도 사야 되고 You've got to get a ticket, 서로 시간도 맞춰야 and 되고 you've got to coordinate your schedules. 여러 가지 그 과정이 필요하고 또 시간이 걸립니다. So there are all these different steps in the process, and it's also very demanding in terms of time. 여러분이 잠자는 것과 잠자지 않는 것과 거리나 시간의 차이가 얼마나 있습니까? But what is the distance between when you're awake and when you're asleep? 시간과 공간의 구애를 받지 않는 것이 바로 우리의 무의식의 세계입니다.
The thing that's not confined to the limits of time and space is none other than the world of our unconscious mind. 대부분 의식 속에서는 그렇기 때문에 수련에 대해서 그리고 힐링을 받는 것에 대해서 상당히 거기에 대한 시간과 공간에 대한 어떤 관념이 있습니다. And that's why for most people, especially when you're staying in the conscious mind, then you think that there are certain requirements of time and space in order for healing to occur. 그러한 것을 순식간에 여러분이 무의식 세계에 들어와서 생명전자의 현상을 체험하게 하기 위해서 생명전자 카드를 만든 것입니다. But I made the LifeParticle cards so that you can experience instantaneously what LifeParticles can do for your health when you enter the world of the unconscious mind. 여러분이 생명전자 카드를 갖고 있다면, So if you have the LifeParticle card, 그리고 여러분 머릿속에 정말 생명전자 칩이 만들어졌다면, and if you really have that LifeParticle chip in your head, 여러분들이 바로 이 생명전자 카드를 보는 순간에 in the moment that you see the LifeParticle card, 또 자기 자신에 대해서 집중하는 그 순간에 and at the moment that you're really focusing deeply on yourself, 여러분이 집중하는데 when you focus, 관심을 갖는데 when you're giving your attention, 얼마나 시간이 걸립니까? how long does that take? 그 짧은 시간에 여러분의 몸의 무의식 세계 속에서의 생명전자는 이제 움직이고 있습니다. In a very short period of time, the life particles in your unconscious mind start getting to work. 그것이 바로 생명전자의 비밀이고 기적입니다. That's the secret and the miracle of life particles. 여러분들이 생명전자 카드를 들고 보고만 있으면 So if you simply hold up the life particle card and look at it, 여러분이 생활에 돌아가더라도 even when you go back to your daily life, 바로 여러분은 이 무의식의 세계 생명전자에 여러분들은 그런 참여를 할 수 있습니다. you can continue to participate in the activity of the life particle that takes place in your unconscious mind. 그걸 알게 되면 걱정할 필요 없죠. So when you know this, you don't have to worry. 생명전자 카드에 대한 여러분이 관심만 가져도 So simply by giving your interest and attention to the life particle 몸이 card, 더워집니다. your body gets hot immediately. 근데 생명전자 카드를 그냥 그림으로 생각한다면 But if you're only thinking of the life particle card simply as a picture, 아이폰을 갖고도 그것을 갖다 그냥 하나의 이 장난감으로 생각한다면 for example, if you're holding your iPhone or some kind of smartphone in your hand, but you only think of it as a toy, 하지 않습니다. then not much is going to happen. 그래서 생명전자 카드라고 하는 겁니다. And that's why I call it the life particle card. 여러분들이 여러분의 생활로 들어가서 다시 자기 습관에 여러분들이 빠짐으로 인해서 다시 생명전자와 멀어질 걸 걱정하지 마십시오. So don't worry that you're going to go back to your regular lifestyle or that you're going to lose touch or become separated from life particles because of it. 여러분들 생명전자 정말 잘 이해하게 되면 If you really understand life particles well, 생명전자와 멀리 떨어질 수는 도저히 없습니다. then you realize it's just not possible to become distanced from life particles. 그건 불가능합니다. It's impossible. 제 답입니다. There's just no way that can happen, and that's my answer. 이제 지금부터 여러분들에게 생명전자에 대한 체험을 할 수 있도록 수련을 해주겠습니다. But now I'd like to guide you through a brief meditation so that you can experience life particles. 준비가 됐습니까? Are you ready? 이제 이 북소리가 들립니까? I hope you can hear the sound of this drum. 이 북소리를 통해서 여러분들의 먼저 편한 자세로 앉아있든지 누워있든지 하십시오. So first of all, I'd like you to sit comfortably, or if you like, you may lie down. 자, 여러분이 좀 긴장이 풀리도록 몸을 흔들어 주십시오. And shake your body a little bit so that you can relax and let go of your tension. 의식적으로 흔드는 겁니다. And so when you start out by shaking consciously, intentionally. 이게 1단계 의식을 가진 진동입니다.
So that's the vibration at the first level when you still have your consciousness. 우리 의식만 갖고도 우리 진동만 해도 우리 몸은 빠른 변화가 오기 시작합니다. And actually changes happen to your body very quickly even if you shake your body consciously. 가만히 앉아가지고 If you're just sitting very still, 어떤 문제를 고민하고 생각하다가 you're agonizing or pondering over some problem, 우리가 생각을 그냥 놓는다는 건 어렵습니다. it's not easy to just let go of your thoughts at those times. 여러분의 그 의식을 몸 전체다 두고 But I'd like you to try leaving your consciousness in your whole body. 그리고 몸을 움직여주면 So if you stay present and aware and then move your whole body, 그냥 흔들어주면 if you just shake your body, 바로 1분 안에 여러분은 참 편안한 걸 느낍니다. then you can feel in just 1 minute you're so much more comfortable and relaxed. 여러분이 잠자면 편하듯이 In the same way that you feel comfortable when you're asleep. 이젠 여러분 명상하려고 전혀 노력하지 마십시오. So now there's no need for you to make an effort to meditate. 수련하려고 노력하지 마십시오. You don't have to make an effort to do training anymore. 노력은 아무 의미가 없습니다. That kind of effort doesn't mean anything. 여러분이 잘라고 노력하면 잠을 잘 수 없고 So in the same way that if you're trying to sleep, you can't sleep. 여러분 명상하려고 하면 할수록 명상은 어렵습니다. Or the more you try to meditate, the harder it is. 저절로 이루어지는 것입니다. It's something that just happens effortlessly. 억지로 하는 사람은 아름답지 않습니다. And people who are trying too hard, it's not beautiful. 정말로 사랑하는 사람 만나면 So if you meet somebody that you really love, 어떻습니까? how is it? 몸이 뜨거워집니다. Your body gets hot. 몸이 차진다면 If your body gets cold, 사랑이 아닙니다. then that's not love. 바로 그와 같습니다. So this is the same thing. 열이 난다는 것. So when your body gets warm, 이것은 바로 생명전자가 활발하게 움직이고 있다는 것입니다. it means that life particles are actively working in your body. 사랑할 때 우리는 뜨거워지고 And when we love, we get hot. 열정이 생기게 되고 We feel passion. 여기 생깁니다. And we feel motivation and desire. 우리가 걱정하고 생각한다고 되는 게 아닙니다. It's not something that happens because you worry about it or you think about it. 생명의 비밀입니다. And that's the secret of life. 그냥 몸 흔드세요. All you have to do is just shake your body. 그럼 편해집니다. And then you'll feel more comfortable and at ease. 그렇게 되게 돼 있어요. You're just made to be that way. 배울 필요가 없습니다. So you don't have to learn anything. 그래서 우리의 그 생명 현상을 하나하나 알아나가는 겁니다. And that way you can discover the phenomena of life one by one. So now if you're ready, 그럼 무릎에 집중하고 focus on your knees. 내가 이제 이 북을 치게 되면 And when I play the drum, 이 북소리가 여러분의 귀를 통해서 the sound of the drum will travel through your ears. 그리고 바로 여러분의 무릎으로 생명전자가 이동하면서 And life particles will be sent to your knees. 무릎에서 진동이 일어납니다. And you can experience vibration in 자, your knees. 진동이 시작됩니다. So now let the vibration begin. 진동이 계속해서 위로 올라간다. And then let the vibration travel upward through your body from your knees. 고관절 진동. So now vibrate your hip joint. 그리고 하체 진동. Shake your whole lower body. 그다음에 이제 1번 차크라 진동. Vibrate your first chakra. 1번 차크라 진동. Vibrate your first chakra. 커지고. Let the vibration grow and expand. 계속 커진다. And it keeps getting bigger. 그리고 진동이 계속 커지면서 더 2번 차크라로 올라간다. And as the vibration expands, it climbs up to your second chakra and your anja. The vibration keeps expanding. 이제 진동이 계속해서 3번, 4번, 5번 차크라까지 올라간다. And now the vibration keeps climbing up through your third, fourth, and fifth chakras. 4번 차크라. Your fourth chakra in your heart. 어깨 진동. And vibrate your shoulders. Shake your shoulders. 가슴의 진동. And move your chest. Vibrate your chest. Your fifth chakra at the base of your throat. And keep moving your body. 이제 이 생명자가 여러분 뇌 속으로 쑥 들어갑니다. The life particles will go right into your brain. 자, 뇌에서도 진동. And have vibration even inside your brain. 그러면서 뇌에 그런 이 굳어 있는 뇌가 이제 아주 부드럽게 정화됩니다.
And all the parts of your brain that are stiff and tight, you can experience getting loosened up and a release of that tension and stiffness. 평상시 여러분 왼쪽 오른쪽 두 가지 뭔가 다르다고 느낄 사람이 있을 것이고. So some of you may sense that there's a difference between the left side of your brain and the right side of your brain. 한쪽 부위가 좀 굳어 있는 느낌도 들 거고. Or you might feel like some parts of your brain are just stiffer, more tight. 뭔가 뇌가 삐뚤어진 것 같이 느낄 때도 있고. Or sometimes you might feel like some parts of your brain are crooked or bent out of shape. 기능이 전두골과 후두골이 좀 다르다고도 느끼기도 했고. Or you may feel that the way your brain works is different between the front part of your brain and the back part of your brain. 평상시에 두통이라든지 머리가 무겁게 느껴지는 사람이 있습니다. And some of you may have headaches or headaches very often, or you might feel that it's heavy. 자, 이제 뇌 속에서 이 생명전자의 빛을 느낄 수 있습니다. And now you can sense the light of life particles in your brain. 뇌 속에 환한 빛이 느껴집니다. You can feel a very bright light in your brain. 그리고 바로 생명전자 아쿠아마린의 그런 아주 맑고 깨끗한 그 에너지가 또 느껴집니다. You can also sense a very clear and pure energy of the aquamarine, life particles from the aquamarine in your brain. 이제 아쿠아마린의 그 생명전자를 여러분 뇌에게 보내주겠습니다. Now I will send you life particles from the aquamarine into your brain. 예, 아쿠아마린의 그런 밝은 빛이 여러분 눈, 코, 귀, 입으로 나옵니다. The bright light of the aquamarine will emanate even from your eyes, your nose, your mouth, and your ears. 뇌가 정화되면서 As your whole brain becomes cleansed, 뇌 속에 이렇게 연결되어 있는 뇌와 연결되어 있는 여러분 모든 장기나 모든 그 몸이 같이 지금 힐링이 되고 있습니다. of your internal organs, all the parts of your body that are connected with your brain are also being healed together. 자, 이제부터 이 두 사람들에게 내가 생명전자를 전달하겠습니다. Now I'd like to send life particles to two people we have today. 한 사람은 패기 라인하트, So one person is Peggy Reinhardt, 두 번째는 제임스 엔젤 페리 페언스. and next we also have James Ansel Perry Paines. 이 두 사람들에게 강력한 생명전자 아쿠아마린 에너지를 보낸다. So to these two people, I send the powerful aquamarine energy of life particles. 계속 몸에서 진동이 일어나면서 So keep shaking your body, feel vibration in your body. 사람 몸에 기적이 일어난다. And miracles are happening in these people's bodies. 확신하고 믿어라. Be sure of it, have conviction and believe that it's happening. 그만큼 생명전자가 강력하게 작동한다. As much as you trust life particles and believe in them, they will work in your body. 내가 이 생명전자를 3분간 집중적으로 보내주겠다. I will focus for 3 minutes to send life particles. 그리고 함께 Together with the sound of the drum.
들어마시고 내쉰다. Now breathe in and breathe out. 들어마시고 내쉰다. Breathe in and breathe out. 들어마시고 내쉬고. Breathe in and breathe out. 들어마시고 더 들어마시고 더 Breathe in and breathe in more and breathe in more. 쭉 내쉬고 몸을 Then breathe out and shake your body as you're breathing out. 자기 몸에 일어나고 있는 현상을 잘 여러분들이 느끼고 Pay close attention to what you're experiencing and feeling in your body now. 여러분은 엄청난 생명의 그런 기적과 신비를 갖고 있다는 것입니다. Know that you have these incredible wonders and miracles of life inside of you. 그 신비함은 여러분 것입니다. And that those wonders, they're yours. 여러분들이 그것을 다시 어서 살 필요도 없고 Those wonders belong to you. You don't have to buy them from anywhere. You don't have to borrow 할 them. 수도 없고 Nor can they be 빌려갈 purchased 수도 없습니다. nor borrowed. 그것은 여러분 것입니다. They belong to you. 그러니까 여러분이 관리하십시오. No one can ever take them away, so you have to take care of them. 여러분이 활용하십시오. And you have to utilize them. 기적이 여러분 생명 속에 있습니다. Those miracles exist inside of your life. 그것이 핵심입니다. And that's the key. 관리를 해라. You have to manage them. 그래서 자기 생명을 믿어라. And believe in your life. 그리고 생명 속에서 큰 축복을 받아라. And receive great blessings inside of life. 여러분 인간이 태어난 것, The fact that you were born as a human being. 지구에 온 것, The fact that you're here on this earth. 그리고 오늘 이 시간에 여러분들이 나와 함께 하는 것, And the fact that you are together here with me at this time. 축복이고 기적이다. And at this moment, this is a blessing and it's a miracle. 이제 여러분들의 생명전자 칩을 내가 만들어줬습니다. And now I have formed a LifeParticle chip, a sensor in your brain. 여러분이 그 칩이 있는지 없는지 이것을 확인하려고 한다면 So if you want to check and see if you actually have that LifeParticle sensor in your brain, 여러분의 생명전자 카드를 바라보면 then when you look at the LifeParticle card, 여러분 칩이 있다면 if you have that sensor, 여러분 몸이 더워질 것입니다. then your body will grow warm. 생명전자 카드를 만난 칩은 So a sensor, a LifeParticle sensor that encounters the LifeParticle card 반응합니다. will respond immediately. 이제 여러분이 원하는 것을 창조하기 바랍니다. And now I hope that all of you create the things that you want. 생명전자 칩을 여러분들이 관리하고 작동시키기 바랍니다. And always take good care of your LifeParticle sensor and keep it working. 여러분 것입니다. Because it belongs to you. 여러분들이 원하는 것을 창조하기를 바랍니다. I hope that you create all the things that you desire. 감사합니다. Thank you very much. If you enjoyed today's teleseminar, you can listen to more inspiring recordings from Ilchi Lee at LifeParticleTV.com. If you've got comments, questions, or feedback from today's broadcast, leave them for the LifeParticle TV staff in the forum. Participate in the LifeParticle Exchange by going to LifeParticleTV.com/LifeParticle-Exchange. If you would like more information about Ilchi Lee's work and philosophies, please visit www.ilchi.com. Thank you so much for listening, and good night.